Ok, demorou um pouquinho porque estava a configurar aqui essas paradas aí. Deixa mesmo full. Vamos ver o que é que dá. Diminuir aqui um pouquinho o volume. Acho que tá bem. Se tiver algum problema depois eu vou indo alterando. É importante é não ter lag. Ninguém gosta de lag. Gosta, você não gosta, ninguém gosta. Deixa aqui o máximo otimizado possível. Okay, I think we can go. Que já dá. Só não sei como é que tá o outro lado lá. Ok, acho que já dá. Já dá. Long ago, in a land you might remember from your dreams, the power of randomness was celebrated by all. Those with dice would roll them to shape their destinies, and the bravest few would challenge each other in games of chance, epic tournaments, in which their very lives would hang in a balance. Energy fortune!
That was in the era of the dice wielders. And like all eras, it too would come to an end, fading into legend and mystery. Our story begins later, in Wangroft, a small village populated entirely by people who have never once been dealt a fair hand. Attention, runners! I am the Queen, and my dark dice will decide your fate. Random rules! See that, Bernard? You're a sixer. Oh, wow! I'm gonna live in the Queen's Dream Palace for the rest of my... Nuh-uh, you're a dirty 3, doomed to a life of fighting and misery. That's cheating. Well, so is having an almighty dice, snake eye. Stop, you guys. Wrap this up. We should really get going. It's just a game, sis. Even I promised Mom and Dad to get you home. The Queen! It's the Queen! Hey, is that really necessary? Come on, hurry up! Now we really have to run! Odd, wait! Stay behind me, sis. Got to run home and hide. Now! Nothing to it, sis. Come on, let's get out of here. Eita porra, assustei. Assustei muito mal, né? Não dá pra desobedecer o jogo. Random rules! That's Nanny Fortuna. Works for the Queen. Kidnapping children for her. Kidnapping? And so the Queen decreed that any child who had reached the age of 12 would be given the grand honor of rolling her one true dice, which would reveal to them their place in the world of random. Check out this secret portal. Bring me all of the children. It's an old crawl space. It works for us. Nice work, Bernie. Let's go. For the Queen's wisdom is as wide as her power, which is infinite. Which makes it very easy for all of you to do what she says. Since she is and ever shall be correct. And though you may feel a twinge of emotion when you watch your children move to their new villages, ensure that you are feeling the correct emotion, which is joy. Joy that the Queen's plan for us is so grand. Joy that her one true dice has deigned to fix the
of your offspring and joy. Yes, joy. That today, a representative, me, the Nene Fortuna, is coming to share good news with all of you. Prepare. Even! Odd! Where have you been? We've been worried sick. I'm sorry, Dad. I tried to. There's no time. She'll be here any minute. Quick, get down. Happy birthday. Oh, even. And I got a present for you. It's so cute. Make a wish. And the Queen said, every child of 12 years shall throw this supreme dice, and so it was. For random is fair, random prevails, and random rules. Be grateful, child, that the Queen herself is here for your special day. Now roll the dice, and let's see what kind of person you truly are. It had been settled. At least, she'll be a sixer. Stop it! And so, Ford's destiny came to be living by the side of the Queen up in the Sixer's palace, where, it was said, all dreams came true. But Even's nightmare was just beginning. Já um troféu ainda agora. Odd? Where are you? I'm coming for you, sis. Hold on, Odd. I'm gonna find you, okay? Tell me where you are, Odd. Help me find you. Odd, I'm here, sis. I'm coming, Odd. Odd. Ei, salve Chaves, como é que é? More than a year had passed since her sister had been taken away from her, and in all that time, Even had Não sei se você never consegue dreamed me like ver, that mas before. tá a tentar aqui a ajustar com esse novo microfone. Mas é pá, tudo fez contigo? Even knew she was now awake and
knew this was the same house she'd lived in her entire life. But something seemed off. Something seemed different. Or was it simply a portrait of Uncle Jinx? It was said he'd sailed the 7 seas. And a painting of Aunt Cordelia. She could play every single musical instrument in one craft. A portrait of Uncle Jinx. It was a painting of Aunt Cordelia. An image of great-great-great-grandmother Waters. An image of great-great-grandfather Peters. 200 years ago, Even's mother had always painted, and she'd share with Even the stories she'd hidden in her. These paintings showed stories Even's mother told her were safe to share, because they were true. Odd shoes, little parts of her life, still dotted their house. It didn't make it a happy house, but that was fine by Even. She never wanted to forget her sister. Olha, não é bem de terror, mas tem uma temática muito sombria, tá a ver? Se você já jogou jogos tipo Little Nightmares e tal, e a jogo tem essa temática, mistério, tem um bocadinho de, né? Coisas que dão pouco de medo, mas nada muito assustador, sei lá, tipo Resident Evil, Silent Hill. Não é nada desse nível, não se preocupe. Even's father never told her stories. He preferred. Oh, it was still very late. Or was it very early? And Even didn't want to wake her parents. Even's parents had locked the door securely, as they had every night since Odd was taken. Parece que tem alguma coisa aqui, mas acho que não. Vai embora. Pode assistir sem medo. O máximo que pode acontecer é só umas surpresinhas, tipo esse fantasma que estás a ver aí agora. Even stared at the toy, feeling the ground tilt beneath her. That was the exact same stuffed animal she'd given Odd on the night she was taken. Even knew her parents would be heartbroken when they woke and found her missing. But she had to go. She had to know. Mas ela está embora por um bom motivo. Ela tem que salvar a irmã dela que foi raptada. Não sei se você viu o último vídeo que eu postei, né? Meio que eu resumo um pouco do que é que se trata esse jogo. Tem como voltar para casa? Vai que eu esqueci lá alguma coisa. Na testa aqui. Não tem como. Não tem. Ainda não. Resumir um pouquinho do jogo e decidi fazer uma live dele porque é um jogo bastante interessante. Easy there, Even. What are you doing out so darn late? You're running like the old witch Uma put a curse on you. Agora aqui tem a opção de dizer o que eu estou a fazer ou mentir, né? Não sei se isso influencia alguma coisa. Acho que dizer a verdade não sei se vai funcionar. Mas vou dizer a verdade. Oh, sweet summer mudcake. I miss her too, child. But she's gone now. Você carinhoso. Ah, that spark in your eye tells me you're not fooling around. I remember being your age once, I do. And I know how important imagination can seem. All right, I'll get out of your way. But don't tell your parents you saw me. Deal? You're quite welcome, young Miss Even.
and stay away from the outskirts. Jogo indie, dublado. Nem parece que é jogo da EA, de tão bom que é. Realmente a EA faz muito jogo mercenário, é jogo incompleto. Calma que vamos... Deixa eu sair daqui. Wait up, please! Wait up! This was Onecroft, the world in which Even and her small family lived. Like all Wanners, they hauled junk for the cargo ships that came and went in the night. All this labor was done for reasons that were never clearly understood. The Queen willed it, and no one would dare oppose her, and that was enough for everyone. Everyone, that is, except Even. Come on, Ben, just hit it. It's right there. He's trying. What are you doing here anyway? Yeah, Even. Are your parents letting you out after dark now? Honestly, Even, I gotta say, I'm impressed. Never thought you had it in you to break a precious rule. Don't be mean, Lucky. I'm not mean. That was a compliment. I think you're cool, even if you should listen to your parents more. My parents say listening to them is the coolest thing of all. You guys are so touchy. We're playing... She was talking to me. I think she was talking to all of us. Even we're playing... We're playing hit the pot with the potato. Or rather, I'm playing. These two bloobs are just losing at it. I couldn't sleep. My 12th birthday is coming up. Mine too. Gonna get to roll the dice when it comes. I'm gonna be a sixer. I know it. I'll be saying bye to all you bloobs and hi to the riches of Sixtopia. I'm not a bloob. I'm a star. My mom says so. I'm not a bloob either. What's a bloob? You getting a load of these bloobs, Even? Listen, Even, it takes two to be a jerk. One to be the jerk, and the other to be an even bigger jerk by pointing it out. Well, that's just her bad luck. Not the sort of thing I've ever had to worry about. Really? How come? Because my name is Lucky, and... He meant how come Even thinks it didn't work out, Lucky? Yeah, right. Like a sixer would ever care about her one. Please. It could happen. You don't know. I think it sounds mysterious. I love mysteries. Have fun with your cool mystery, Even. See you later. Se muda alguma coisa essa conversa. Aqui tem algo que eu tenho que acertar aqui, se não me engano. Aqui é onde eu desci logo no princípio. Não tem por que voltar para lá. Não tem exatamente por que voltar para lá. Acho que pode atingir nisso aqui, vou ainda tentar. Ah, é mesmo. Aim and shoot. Já fiz os dois, então é indiferente. Agora, deixa eu ver o que tem nesse túnel. Ah, não dá pra... Dá sim, dá sim. Ah, não, é daqui onde eu vim. Mas dá pra ver partir essas coisas, vão dar algum bônus mais tarde. Opa, errei. Agora foi. De alguma forma dando alguma coisa que eu ia usar. Ok. Já posso ir embora.
é que eu tô? Calma, tem alguma coisa aqui. Agora eu não sei se exatamente como é que eu tenho que ir. Agora eu tô a olhar pra onde? Vai mesmo pra frente. You seem like you're looking for something, kid. Ah, I thought I recognized you. You're Nicole. She's in the Queen's care now, kiddo. There's nothing any of us can do. And I think you should give up on her, even. She's a sixer now. Nobody ever comes back from that. Conversar com essa dona não me deu nada. Que esses adultos estão a ignorar. Ah, depois deles. Deixa eu ver o que tem aqui desse lado. Não dá pra ir pra lá. There, you saw it, didn't you? There it was again. Halt! None shall enter the docks tonight by order of Her Majesty. Random, you can't be here, little girl. That's only more reason not to let a child in here. Why, I'd walk you home myself if I wasn't so busy guarding this area, as you can see. It's a very important job. Now run along, little girl. You shouldn't be here. Hiding? Oh, there's no secrets here, little girl. All day long and all year long and all life long, there's only one thing that happens here. Junk gets loaded onto boats. Sorry, that's classified. Top secret, very royal. Ah, the very idea that the Queen would not share her ultimate secrets with me, a random one-er security guard. No, I assure you, I definitely know all the good stuff. I'm just not willing to share them. Ah, that may well be true, but that doesn't mean I should entrust the Queen's state secrets, which I assure you I'm definitely privy to, with you. Now run along home. It's past your bedtime. Tentei ele entrar na mente e não funcionou. Now run along, little girl. You shouldn't be here. Não deu certo. Ah, dá pra vir por aqui. Olha que idiota. Não serviu de nada ele me dizer que não. A astúcia fala mais alto. Eu também não tem mais nada além dessas coisas aqui. Yep. Só vem aqui pegar din-din. De nada fez aquele efeito de blur. Oh, que GTA de não ter ritos. Podias muito bem decidir um nome melhor para o Mambo. GTA de não ter ritos é muito sas. Já agora, ainda bem que estás aí, Dário. Quando é que vão ver os vídeos de tutoriais ou a live fazendo a ranqueada? Net da tua banda já tá boa? Ou ainda precisas ficar só até naquelas horas para jogar? Começar a jogar só nas horas mortas.
Random rules, even. Random. Well. Look at you. Vou ligar. Vou perguntar So como que ele quer. far from home, and all alone. You're lucky the Queen is looking out for you, child. You've heard the good news, haven't you? The Queen is a force of nature, like gravity or death. You can't argue with gravity. You don't debate death. You just go along with her, because you know her rule is law. She is eternal. She's never wrong. She makes the rules, random rules, and they're always right. It's incredible to live at the same time as such a wondrous being. I hope one day she notices me, up riding a shining spider stallion, notices my love for her, notices my worship. More than life, I just want to be her. To be with her, I mean. To feel her hand on my head and know she judged me and found me good. It would completely destroy me. I'd love every minute of it. Olha, eu a última vez que falei com ele, eu lhe perguntei exatamente a mesma coisa. Então foi algo. Foi uma resposta meio vaga da parte dele. Então eu chuto que talvez seja só umas condições que ele não está conseguindo arrumar. E talvez nos piores dos casos ele mesmo só está sem ideias, tá vendo? Talvez ele tenha o plano de produzir algo grande e não está ainda com as condições para executar. Não sei exatamente o certo, mas estou confiante que talvez é só uma limitação momentânea. É porque ele não é de ficar muito tempo sem postar e tal. Yeah. Tomara que não tenha acontecido nada com ele e que ele não tenha perdido o quê? Porque foda. Perder motivação agora, mais um canal promissor para perder motivação. Muito chato. Ele vai voltar, eu acredito nisso. Utopia. Must be. I hear everyone works so hard there. It's where the magical cards used to be made, you know. Before the war, it was a sight to behold. Now, though, after the Queen ruined it trying to find those awful rebels. Só estúdios indie para fazer esses tipos de jogo. Normalmente, empresas grandes não fazem isso. I could be a hero. Bombar. Sim, não. Tem sempre esse caso. Ele é um cara que eu admiro e respeito, além de ser um colega de profissão, digamos assim. Mas uma coisa que eu acho que também lhe fatigou é se limitar a produzir um tipo de conteúdo, por exemplo. Ou quando conheci o canal dele, ele fazia gameplays, trazia notícias e por aí vai. Quando o canal dele bombou graças ao vídeo de como é ser gamer em Angola, ele começou a fazer muito conteúdo tentando reprisar o sucesso do mesmo tema, tipo, fazia jogos e terminava sempre com Angola, comunidade em Angola, jogo X em Angola, não sei o que em Angola. Por um lado é bom, só que o sucesso não se reprisa. Você tem que se reinventar todos os dias para ter uma chance de ser grande na plataforma, tá vendo? Pelo menos é isso que eu acho. Então, quando você fica, por exemplo, só a fazer vídeo voltado num certo tema, uma hora satura, tá vendo? Então acho que é meio que isso
começou a acontecer, porque os vídeos dele começaram a perder visualizações, porque eram exatamente, basicamente o mesmo tema, só que com edições ou execução diferente, tá vendo? É tipo, imagina que eu estou a jogar, por exemplo, esse jogo e no final coloco só Angola, tá vendo? Era basicamente isso que estava acontecendo. Então, eu via todos os vídeos dele, só que depois de um tempo até eu comecei a me cansar, porque não tinha exatamente algo para chamar de diversidade, tá vendo? Mas não lhe culpo, eu sei que quando uma coisa está bom, né? Como dizem, equipa que ganha não se mexe. Eu sei que uma coisa quando está bombando é mesmo para fazer mais, só que pode dar muito certo como pode dar muito errado. Mas eu sei que isso é só uma fase, ele vai dar a volta por cima, ele é capaz disso aí. Pensa que tem alguém a me perseguir. Não morre, bebê, não morre. Não morre. Pelo amor de Deus, não morre. Eu tô sempre na torcida, mano. Eu, na verdade, apesar de eu conhecer que o angolano por si, né, tem uma natureza muito, digamos, invejista e superior, ou se sentir superior aos outros, eu ainda acredito que as pessoas um dia vão chegar ao verdadeiro entendimento, tá vendo? Serem mesmo unidos, porque é a união que nos falta. Nós próprios andamos a nos fatigar uns aos outros. Por isso é que não conseguimos crescer. Eu quero que o canal dele dê certo, porque ele é um dos poucos que não se perdeu ou não decidiu seguir o jeito mais fácil, tá vendo? O nosso irmão Angoverso, ele também começou a fazer conteúdo de jogos. Eu via vídeos dele e tal, só que depois onde é que ele foi parar? Agora ele faz conteúdo opinativo, né? O conteúdo que é mais voltado para essas cenas de fofoca, opinião pública e tal. E lá está até agora. O Ad é um dos poucos que não mudou. E isso é muito bom. Quando você começa em algo que você acredita e gostas e não paras. Então eu sei que ele vai dar a volta por cima, espero que ele continue, que ele não mude mesmo, só melhore e evolua, porque ele de alguma forma é inspiração para muitos outros. Nós todos de alguma forma somos inspiração uns aos outros. Se ele mudar, muita gente que ele segue também pode cair no mesmo erro. Não que o Angoverso errou, né? Talvez ele descobriu qual é a vocação dele. Mas que ele não começou fazendo vídeo desse gênero, não começou. Ele também começava a fazer histórias, games, até que começou a fazer conteúdo opinativo, digamos assim. Mas tenho saudade dos teus vídeos. Você tem que voltar também já, tá vendo? Eu não estou no grupo do WhatsApp desde que perdi meu telemóvel. Por isso é que provavelmente devem estar, não sei se eles estão a sentir minha falta, né? Mas estou mesmo meio sumido de lá do grupo do WhatsApp. Estou sem telemóvel e nesse momento só estou contactável no Facebook. Facebook e... Claro, também, quem quiser me ligar, né? Meu número também funciona. Mas o WhatsApp está gato. Tá gato ainda. Até eu conseguir a benção de ter um novo telefone, tô gato no WhatsApp. They load up the boats with junk and take it to other areas around them. O Angoverso, ele ficou sem postar não só por causa de condições também. Ele também tem um pecado grande. Ele é muito
imediatista, For me. tá vendo? Ele já I fez don't alguns do vídeos any a of it. I'll explicar. never work for that rotten queen. Ele Safe fez até travels. um vídeo até falar sobre a ansiedade, tá vendo? O que é o problema de muita gente. Quando começam, por exemplo, não sei se você está ouvindo, mas tem aí a filha da minha vizinha que já está querendo começar a fazer barulho às 6 horas. Chatice. Chora muito essa miúda. Mas já, todo mundo chega àquela fase em que quando começa a produzir conteúdo, quer imediato, tá vendo? Quer já os 1000 inscritos, quer já a monetização, quer o sucesso, tá vendo? Só que o único sítio onde o sucesso vem antes do trabalho é mesmo só no dicionário, irmão. Você vai ter que ralar muito para conseguir criar o teu próprio espaço, marcar ou criar o teu próprio legado. Não se cria do dia para a noite, tá vendo? Então nós estamos muito nessa de imediatismo. Ele já passou por isso e passa muito também por essa questão. Mas ele também, recentemente ele disse que, né, no vídeo dele ele ficou sem postar mesmo por causa de condições, tá vendo? Internet, não sei o que, e também, sei lá, inspiração, coisa desse gênero. Acontece. Oh, quem não fala assim do filho do outro? É verdade, nós angolanos, se não somos invejosos, somos imediatistas, está a ver? Queremos resultado sem trabalhar, queremos tudo com o mínimo esforço possível. Isso não existe. Isso não existe. A gente vai ter mesmo que ralar muito para ter o que a gente quer ter, senão, sei lá, é tipo você conquistas uma boy na mesma hora, ela já está te falando, vamos entrar lá, vamos fazer o bem bom, mano. Easy comes, easy goes. Tem que trabalhar, tem que dar no duro, tem que sofrer. Uns vão ter a sorte de viralizar rápido, outros vão ter que trabalhar. Eu não tenho essa sorte, eu estou até hoje aqui na luta. Então eu sei que minha hora de brilhar vai chegar. E quando chegar não vai ser por acaso, vai ser mesmo por esforço. Se bem que depois vão vir um juiz a dizer que não usou feitiço, vendeu o pai, vendeu a mãe. Epá, acontece. Ai. Olha, nós estamos todos borrados, vamos fazer como? Mas olha, Charles, tudo que você sente agora, eu já senti. Eu também, quando comecei, fiquei naquela fase de tipo, quero já agora, principalmente quando eu via os outros caras a fazerem vídeos e terem um resultado melhor do que o meu. Teve uma época que eu quase também pistolei de uma forma, porque eu... lembras do vídeo do Adi que bombou, né? Aquele do Como Ser Gamer Angola? Eu fui o primeiro a fazer um vídeo com esse tema. Só que o meu não teve tanta repercussão como o dele. A princípio me incomodou. Quase já estava aí a querer pistolar com todo mundo, a falar mal de toda a gente. Mas depois eu pausei que tipo, não era o meu momento, tá vendo? Não era o meu momento. Talvez era só uma questão do tipo de trabalhar mesmo mais, tá vendo? De aproveitar cada momento e ver, explorar melhor, conhecer mesmo bem a plataforma e saber os momentos certos, né? É um 50-50, é um jogo de calhas, mas no final do dia é mesmo você a trabalhar para ter o que você quer. Só não use feitiço, amigo. O caminho mais fácil muitas vezes é mais custoso.
Não usem feitiço para terem o que vocês querem ter. Ah, não chegou? Ei, ei, ei! Hey, boss! We got some kids sneaking around here! Pô, de luz vermelha também, ó. Vai. Peguei. Mas vai tentando, é achar-lhes, vai tentando. Eu até gostava dos conteúdos que você fazia, só que já parou. Tipo, entendi que talvez era só porque não estava a se sentir muito bem. Isso é normal. Mas quando puderes, continua. Estamos mesmo a te esperar. Tua hora de brilhar vai chegar, parceiro. Ah, esse corno, já falei com ele. Oh, meu Deus. Será que eu tenho que atingir ali mais? Ah, não. Tem caminho aqui. Essa banda. Todosborrados.com. Rápido. Basei. O jogo deu uma bugada aí. Não tá conseguindo ver nada. Tá aprendendo jogando teclado e mouse. Não é nada difícil, jovem. É uma questão de adaptação, na real. É como tudo, começa difícil até ficar fácil. Quase. O coração foi quase lá naquele lugar. Eu tava nessa fase, mas me adaptei rápido, principalmente graças ao código. Isso me lembrou na época que eu jogava Code 4 com os bradas. Poga, bons tempos já. Bons tempos. Savage e os Hunters. Isso era um combate pica mesmo. Poucas ideias. O jogo estava tão bom até as pessoas começaram a desequilibrar a balança. Vinham com jogadas épicas, gingados místicos. Poucas ideias. Não, bons tempos. Acho que não é pra ir daí. Será que eu consigo atingir daqui? Não. Tentei por aqui.
no. You don't get to come here. This is my reserved spot. You get your own. Aquele idiota foi embora. Era mesmo vai vir daqui. Now, go away. Who am I? Who are you barging in here demanding who I am? Oh, I'm even too. Even less interested in letting you in. Now leave. This is Herman's hidey hole. My little stowaway chamber, my realm of adolescence that you're not invited in. It's my ticket out of this. Means something that's delightful, like my room here. Wow. You really are just a kid, huh? Well, guess what? I myself was a kid once. Kid Herman. And now I'm adult Herman, and I'm getting out of here. Now go find your own spot. There are no. Come on. There's got to be other spots. Go find them. Oh, for the love of... Fine. Little guilt tripper. I'll let you in. Oh, but before I do, we got ourselves some house rules. 1, be quiet. 2, don't touch anything. And 3, be quiet and don't touch anything. E agora, eu não sei se o volume do jogo está a atrapalhar um pouco o volume da voz, mas caso sim é só dizer aí para ajustar. Now don't make me regret this, kid. I'm stowing away on a quest, see? And if the crew here gets wind of it, both our gooses will be cooked. So just sit here all quiet like and don't do anything. Shh, quiet, kid. I can't believe it. You're already breaking rules 1 and 3. Yeah, look. I'll tell you what. Just hide between those boxes and don't make any noise. You want to know about me? Here's the deal. I'm off to find my son, you see. I'm headed for the Cardmaker district. 5 Tropolis, or whatever the Queen's calling it these days. And... Quiet, kid, or you'll ruin the whole thing. Just go to sleep, kid. I'll wake you when we're there. The moment she'd let herself think about it, even realized she was actually exhausted. Tonight alone, she'd seen a ghost, run away from home, and boarded a ship traveling somewhere deep into the unknown heart of random. Would she ever return? It didn't matter. Odd was the only thing that mattered. With her sister's name on her lips, Even fell into a deep slumber. Criança dormir na cama de adulto estranho. Tá certo. All these lollies. E de novo ela tá sonhando. Beleza. I'm coming! Stay right there! I'm coming! Even! I need you! Sis! I'm coming! Don't move! Even! I'm trying, sis! Hold on! I'm trying! Oh meu Deus. Isso era suposto ser um jogo infante, olha isso.
Olha, os pais dela é... Jesus Christ. Foram jogar no Vasco. Hello, Even. You're home. It's where you belong. What's in trouble? Trouble is odd. At least she'll be a sixer. A wanna is a wanna. Is a wanna. Is a wanna. When you're right, you're right. Even. Come stay with us. Do you want some tea? Why do you need to see her? We've seen her before. Listen to your mother, Even. It's a dangerous world out there. Listen to your mother, Even. Stay here. It's safe here. We'll never leave you again. Not ever. Not ever, Even. We'll always be here, Even. You'll always be her, Even. Her desires are odd. It's the only way she'll learn. Go. Even if you're lost. The Queen will find you. Que jogo macabro, meu Deus. Essa rainha até que não é nada mal. Please, I want to go. I miss my Se ele sister. tirar a I miss my máscara, tem que dar pra parents. comer. You're safe now. They can't hurt you anymore. Hurt me? No, that's not right. They never... I don't think they... They were denying you your future, robbing you of your true destiny. You're finally home. This is getting good. Wake up, girl! No. This whole time ship's falling apart. Today's a difficult day for you, Herman. Wait! What am I supposed to do? Take one of these bad boys! Has even lost sight of Herman. She realized she'd also lost sight of her last connection to home. Okay, still alive. I can work with that. As long as I don't land on water, I should be able to work with that. Find time to remember I don't know how to swim. She hoped desperately that she'd land somewhere near Sixtown, but the wind and the fates had very different plans for her indeed. Whoa, where is this place? Agora chegamos no reino do não te irrites. Não dá pra ir por aqui, né? Of course not. Vou morrer. She couldn't yet understand it, but Even had landed in the middle of something exceptional. These were the ruins of a time long past, and the magic she could almost sense in the air wasn't about to give up its secrets that easily.
não causa efeito nenhum. Tava quase a ir embora, aqui tem muito disso. Tem mais? Falei muito, mas era só um. Dá para lhe atingir? Não. I must be the first person to come here in decades. Chegamos na nação não Thierry. Matar. Leave me alone, you crazy machine! I'm not your enemy. I'm just me. Vamos controlar o Dicey. Hey, are you okay? Are you, okay? Well, thanks for saving me back there. You were really, well, heroic. Right. Okay. Talking to a dice. I better get going. You should too. This place is really dangerous. Oh, I mean, I guess you can tag along.
The more the merrier, right? Okay, Even, keep it together. You're talking to a dice now, Even. And to yourself. Nice! Not a trap. Ugh, fine. You could hold on to them, I guess. Just don't digest them. Agora que penso nisso, será que ele come alguma coisa? Watch out, Dice! I think these machines are coming alive too. Yep. They're attacking. Okay. Mais aí. Vale, tirei tudo. Para muita sorte. It was clear that these were no ordinary cards, and Dicey was no ordinary dice. Something extraordinary was awakening. With each movement, the girl and her dice became more and more inseparable. Whoa! What in the... You can do that! Ah, dá para escolher mais um? Não entendo. Ah, já passei. Ai. Mais boelo consegue ser complicado. Even didn't understand what was happening to her new dice friend. But she didn't need to, for there was another, more obvious truth that she understood completely. She was true. Even and Dicey were moving as one. More cards? Oh, I wonder what these do. Listen, we're an incredible team, and
As long as I'm going to be talking to you, I should probably know your name. Right. Well, how about if I just call you Dicey? Perfect. Well, let's see if we can find a way out of this place, Dicey. To the entities that slumbered in this long-forgotten world, even had just become interesting. And that was seldom good. Vai lá, Dicey. Vai, pega. Whoa! Dicey! Maybe leave with that next time. Give 'em what for, Dicey! Pega. Ah, fica sem poder. Usando a bomba. Whoa! What in the... You can do that! Give 'em what for, Dicey! O ataque máximo nem com isso resultou. Vamos explodir. E nem que ganhei troféu por causa disso. Those things that came out of your head! How do they... I'd be having a headache too. Right. Well, we'll have to talk more later. But for now, let's just focus on surviving, yeah? Aqui não tem nada? Tem sim. É bom explorar. It's like something out of Mum's drawings.
Ready, Dicey? I'm choosing to take that as a yes. Dicey. Aí, tá pegando? Da bomba. Cara, bomba. Não tem ainda.
These colossi were indeed colossal. Things were looking grim. Já tem boss. And while I know it's always disappointing when what you thought was a novel turns out to be a very short story, all I can do is apologize. Vai lá, vai. Vai, pega. Uma bomba. Fica aqui. Ah, ele tocou. Ele explodiu a bomba. Quem dirá que a explosão faz isso? Não me deixa atingir. You're quite something.
Even and Dicey finally had a moment to catch their breath, take a breather, and... Dicey! Wait! Ah, never mind. Dicey! What's happening? Deixa eu beber um pouco d'água. Ok. I've always been here. Snake-eyed freak! Dirty one, daughter! You don't belong here, Oner. Go back to your filth where you belong.
Look at the dirty trash, Cyclops. My parents told me how wonders live, like animals. Look at the dirty trash, Cyclops. Shut up! Shut up! Shut up! Shut! What is going on here? The other kids, they said I was a filthy oner. She is. She's not a sixer like us. Oh, the dice doesn't lie, children. Yeah, but she was just lucky. She's a oner. You can smell it on her. Oh, you think you're smarter than the black dice? I mean, no. I just... Oh, so now you're saying she is a sixer after all. So you lied to me. Either way. I mean... Lying should be punished, or don't you agree? You don't have to. I was just... Now, there's no room for pity. Either everything's fair, or nothing is. A wonder! Off to the garbage for you! I'm not garbage. Well, agree to disagree, love. What's this? Lunchbox? Ha! A living lunchbox! Monster! I'm gonna tell the buyer! Well, we're here. Let's see where here is, Dicey. Even had a feeling. Call it a hit. That her new friend Dicey would be able to open that door for her. All it would take would be a roll or two. And that feeling was correct. Look, it's that ghost again. Yes, I was just going to say that. But what did it want? It's wonderful to finally look up at the sky at night and see two perfect moons. When it comes to the new moon, I'm of two minds, and they both love me. Good morning, world! It's a beautiful day! My favorite kind! Any second now. Oh, curse it too. Though I suppose you can't have the sweet without the sour.
Attention to town. Now hear this. Her will is now manifest. Long may she reign. Random rules. Oh, a 2! What a delightful... Way to make a perfectly awful day even worse. Another dreary day, everyone. Just muddle through this horrid life until death finally claims us. You don't belong here. Oi! What are you looking at? No, I did. We've got enough problems here without strange weirdos wandering around town. You are. I seen you when the dice got rolled. You didn't change a bit. That tells us you're not from Two-Town. I reckon you're a one-up, and you don't belong here. I've got nothing more to say to you, one-up. It seemed to Even that there were two sides to every story, especially here in Two-Town. Even the residents seemed to be of two minds. E é assim que conseguimos mais um troféu. No futuro eu vou trabalhar para a platina desse jogo. É um sim e um com certeza. Vai lá, Dicey. Quero andar e chegar até o final da fase. Vou ir ver do outro lado, talvez tenha mais coisas. What is this? Esse cabeça da caminhão nada aqui nem nada. Hey! I've got cards to trade. Cards, I got cards here, the greatest cards in the land, from my body to your hands. The very same. Why, I've got the best cards in all of Two-Town, only for the most discerning of customers. Oh, I can tell you've got an eye for cards. Always terrific to meet another connoisseur. Manny Dex, at your service. Yes, of course. It's a combination of card plus connoisseur. It's a portmanteau, you see, which I guess is itself a combination of ports and mantos. Whatever those are. Now listen, since you're a fellow connoisseur, and since business is slow, I'm gonna do you a solid, mate. Old Manny Dex is gonna give you a lovely binder to hold your cards in, on the house. We'll judge.
Now then, what with that shiny new binder with all those blank pages in it, you're probably in the market for some new cards, eh? Well, good news! It just so happens I've got the greatest cards in the land from my body to your hands, ha-ha! And at the best prices too. Aqui tem uma de carta boa, hein? Essa é boa para defesa. Damage. Matty Dex here, card Oi, Matty Dex here, card enthusiast at living store at your service. Dá para passar por trás dele. Even was beginning to learn a lot about this new part of random, but not, unfortunately, how to escape it. The door was locked. Perhaps someone nearby was in possession of a key. Have you seen the Upside Downtown? I'm building it. The flipped city in the sky. You can't miss it. It's not just me, of course. Lots of construction jobs up there. That whole site was designed by Her Royal Highness, the Queen. It's the ultimate expression of... That's it. That's exactly it. Everything must have its other half. Some call the Upside Downtown a mere distraction, a minor obsession of the Queen designed simply to keep us all busy. You know what those people... That's it. The Queen is amazing. Her ideas are amazing. The new city reflects that. It's the ultimate expression of Toontown, what it was always meant to be. Two cities in one. It was the Queen's Royal Robot Guards. She had to think fast. She had to roll the dice.
Fudeu, parceiro, fudeu. O barulho tá tudo à toa. Então. Ainda tem mais. Lá quando já. Hey, you, come here a tick. Question's not who I am, love. It's who you're with. That six-sided fellow by your side. Tell me about him. That ain't a dog. I think you got one of them dice by your side. See, most people wouldn't recognize them no more. They've been extinct for so long. Banned by the Queen. And she's got a terrifying black one. The only one left in all the land. Or so she thinks. I'm sure you don't. Having a dice is treason, after all. Be careful out there, love. There might not be many of us left who know what you're up to. But you can't fool everyone all of the time. See you around, kid. So, it does speak. And with the ancient dice tongue. How intriguing. Oh, feisty little one, ain't ya? No need to fret, the curious. Do say I to the Queen,
once she does find you. Hmm? I don't know, Dicey, but I didn't like her one bit. Dicey! Look there! On the other side! Yeah, but how do we get over there? Como é que vamos chegar no meio? Mais um troféu na tropa. Mais outro. Tá me dando na cara. Okay. You want to answer your question? Yes. Business is slow. Seja, streets, get yourself here. Seja, streets, get yourself here. Hey, kid! You want a free I'm sample selling of crispy sandwiches? treats here. Too Crispy bad. treats to trade. Hey, kid, I'm running a business here. No freebies. 2 flavors of bacon. Get the way chilled fruits not nice, unless it's been chilled just. Oh. No, I'm stuck. Artist block. I trade my gobble grader for a flash of I'm through Pipkin, by the way. I am an artist, but not with paints or music. My art is the art of trading, and I want to push the art forward. Say, you wouldn't be willing to trade for that costume your friend is wearing, are you? I figured. Probably wouldn't fit too many folks anyway. Plus, people have traded costumes before. If you ever have anything to trade, you'll come see me, right? Especially something unusual. Excellent. Not the one. You wouldn't happen to have anything, would you? A word? Now that's interesting. I've never traded in words before. This could be a whole new marketplace. Oh, I've heard that before. It's a common phrase, and common things don't have value, I'm afraid. No trade, kid. Help! Help! I'm being attacked by robots!
I got a 50% off sale. That's twice as cheap as normal. My stock is twice as good as the competition. Get your fresh Cool dice costume, kid. The heart of Town was even greater and bigger and scarier than in the most outlandish stories she'd heard the Junkers tell in one croft. I love the upside down town. It's a whole second to town. And I can't stand it. I hate that stupid thing. It's a huge mistake. Sorry, you must have been speaking to my other half. By which I mean, it rules! Yeah, that's kind of my whole thing. But one thing will always remain consistent. My love for the upside down town. I hate it. Worst idea we ever had. Bring disaster and make everyone to die one day. So and then go to heaven, which will be exactly like the new upside down town. Temos aqui personagem bipolar. You know, my doctor said the same thing. The getting so overwhelmed, I called him an insensitive low roller and left. But maybe this time, I should listen. Hi! Hello! Indubitably, we're twins! We finish each other's sentences! We double each other's happiness! We share each other's husbands! We multiply each other's... Wait, what? You said we share each other's husbands. Yep, I don't. You've been kissing my husband! Oh my God! Tell time! It's double the fun! Please excuse... Sorry. Even decided she'd already inserted herself into the lives of the twins quite enough. That is such a creative dice costume. No way, Ronaldo. Are you seeing this? What's a dice? Caminha lá em frente, mas não vou. Não agora. Oh, freaking God. Subi aqui não só pra isso. That's a spiffy dice costume, kid. My grandmother told me about him. Que mentira.
my bacon there, kid. Look, let me repay you with a deal. I'm looking to trade a weird-looking four-sided skull for a gobblegregger. That'll be just the thing I need to gobblegreg my way out of future robot trouble. What do you say, kid? You don't know what a gobblegregger is? Forget it then, kid. But, you know, do come back if by any chance you happen to... Don't know what a gobblegregger is? Forget it then, kid. But do come back if by any chance you happen to find one. Não sei se eles salvaram uma missão primária ou secundária. Tá aí. Ah, ok. Acho que dá para ir dar volta daí. E pegar aquele mambo aí. Não sei se o que eu tô a falar faz sentido, mas vai fazer. Words for sale. Who wants to buy a word? Here's one for free. Syzygy. Ela me deu uma palavra, vou tentar ir trocar com aquele corno. Get your food here. Straight out of the tube. That costume is dead on. Not the one. You wouldn't happen to have anything? A word? Now that's interesting. I've never... Nah, só não contou. Oh, essa aqui eu esqueci. Ainda bem que eu voltei. Shroud! Get your fresh shroud! Straight out of the tube! That's dinner for two! I got words for sale here. Choice words. Gloriophile. It means lover of rain. That's just a free sample. Who wants to buy a word? I got cliniomania looking for a good home here. It means wanting to stay in bed. Vou tentar aqui ver algum segredinho. I got so many words, kid. Got a sale on bucolic right now if you're interested. E não dá para conversar com ela porque quero comprar as palavras dela. Hey, here's a free sample. Halcyon. It means happy and careless. First one's free, kid. Não dá para comprar. Shroud! Get your fresh shroud! Straight out of the tube! Dinner for two! Not the... You wouldn't happen to have anything, would you? A word? Now that's interesting. Nah. Não tem. Come on, Dicey! Come on, Dicey! Let's go!
It's a hard business to be in 7 words, but lucky for me, I have lots of ways that precisely express just how hard it is. Hello! Can I interest you in a potion? Doggy boy. Pensei que cá estarias a ferrar ou algo assim. Chegaste agora no Comigo? Também é boa maneira de entrar. Pô, não é um puta que pariu nem nada else que. Wait a minute. I don't know you. I only sell chegaste potions to my bem, né, regular Lisa? customers. I don't give out my art Eu willy-nilly. senti mesmo que hoje, tipo, no salo não deu certo. You're not Da from última vez around que here, jogamos, are you? estavas You must feel constipado, coisa lost. assim. It would be Realmente logical o to frio give her mesmo a está a dar summary cabo of da the tua town that she pessoa. finds herself in. I was getting to that. Tá se preparar para falar. Não, faz sentido. It would be Não sei logical of me exatamente to que give horas you a são summary of the town you find yourself in. Atualmente As you 21. may have noticed, we're big into Mas antes de ferrar, não duality esquece here. de ler Even though aquele it has mangá its maluco not aí. unsubstantial Estava a tentar downsides. procurar um By the nome, mas perdi cardmakers, os I'm atos. speaking, Fiquei curioso de Jorid. ler depois de ficar sem uns mangás aí para ler. Ah, você sabe o que eu estou a gozar contigo. Só nunca foi muito desses fambos de morales and stuff like that. Eu até prefiro quando você ofende do que quando você chega com a educação, tá vendo? Quando você ofende, cuida mais. Split personality, though ours is more unfortunate than most. Jared and I don't agree on ninja much de ser. these days. Olha, se você curtiu The Little Nightmares, eu acho que curtiste. Acho que esse jogo também vai te sair bem. Ué, você fez o easter egg sem mim. Não gostei. Não gostei. Che, eu tava me salvaguardar de todas as formas. To do it with you. E você faz sem mim, mano. Me magoaste, juro. Me magoaste. Ui, eu só fiz a live porque você não deu garantias que ias voltar, mano. Eu podia mesmo abrir a live até de quê? De Call of Duty, não seria problema nenhum. Eu só fiz essa porque não quis jogar Call of Duty sozinho. Esse jogo tem já um tempinho e tal, mas eu não quis fazer. Não quis jogar Call of Duty sozinho. Eu tava a jogar de tarde, só com os caras aí me irritaram, tá a ver? Tava aquele tipo de cena que, tipo assim, eu sei o que é que você não curte, tá a ver? Mas eu ainda vou querer fazer mesmo só para te testar. E vou fazer e depois vou dizer, não, quis só testar a tua reação. E que o fulano não curte. Eu a jogar Call of Duty hoje de tarde e aconteceu uma merda desse tipo. Então fiquei tão puto que não estava mais a entrar no jogo. Foi por isso que eu te perguntei mais cedo se você ia entrar. Não vais só me pilhar como vais me carregar. You owe me. Everyone in Toontown is split. Mas como é que But te it's sentiste not depois de always matar the o... same way. I am Como é que fated to o nome always dele be é battling my other Z-Rex? half. But Z-Rex. even on my worst Como é que days, te sentiste you depois know de that matar it's fair. o Z-Rex? We battle it out and it's a great system. As you can see, Jorid and I are in conflict a lot. We want different things in that some of us don't Agora, want toda love vez, because it's chega uns momentos que eu pauso mesmo e digo, há boa da pessoa que tem a sorte que fazem isso comigo e não com o Med. Tá a ver? Porque, porra, eu sei que, tipo, pisar no pé do outro, ele não curte. Por que que eu vou lhe pisar mesmo só para testar a fé do outro, tá a ver?
Talvez a pessoa nesse dia está com a paciência mais curta que a saia das primas, mas ainda assim vem um bom samaritano querer testar. Foi osso. Eu queria ter visto esse osso. Me diz que pelo menos clipaste. E sabe o que é pior? Todos esses juízes que... Não, todos até não, né? Boa parte desses juízes ou você conhece ou tiveram um contacto breve, tá a ver? São caras mesmo que têm aquela mentalidade mesmo só de tipo... Esse juiz é calmo, ou pelo menos tenta ser. Vou só lhe estressar para ver qual é o limite dele. Dá uma vontade de puxar a gun. Você nem imagina. A potion to decide who is in charge. Whoever drinks it will be the leader once and for all, regardless of what the dice say. Me diz só que pelo menos saiu mais um You misspoke, as anyone could clearly see that I am intended to be the one in charge. If you simply reason it out, you'll see that you know what? I have had it with your condescending and your precious yourself an emotional and frankly embarrassing response, dare I say, cringe. Como assim não saiu, porra? You two enjoy talking. Vou ter que voltar naquele vídeo do Hollow Knight só para baixar a tua live, só para cortar essa parte e fazer meme com ele, tá? We have a few moments of privacy. Funciona. There is one thing. That potion I Quando tudo dá certo. I need ingredients to finish. One that will lock me out for good. It's logical, therefore, that I finish my potion first. So, if you'd be so kind as to find... I can barely hear you with these fingers in my ears, but that sounded like esquece, aquele porra foi tudo, tá vendo? Tinha organisms distinguished by their loud screams. Tava bem louco. Ei, Heise, salve, mano. Bem-vindo à minha primeira live. Esse é do jogo que eu tava te falando. Estavas bem louco. Ui, juro, eu queria ter te visto você, tipo... Lembras daquela vez quando estávamos a jogar aquele nome que é o Fofo Mais Letal e eu estava louquinho? Eu não estava a dar confiança a ninguém. Não estava a dar confiança a ninguém. In conclusion, what I've said is highly intriguing, and if I Nunca vou were you, deixar o I'd go porra em find paz. those bloobs. Heise, deixa eu te apresentar. Esse camarada que está ali, o Mad Husky, é um irmão meu, digamos assim, irmão de uma outra mãe. Um cara que eu respeito muito. Minha vida é basicamente lhe infernizar, mas ele é um irmão. Ele é poucas ideias, mas gente fina. Termina de trabalhar à vontade. Eu acho que não saio daqui tão cedo, se bem que amanhã tem aulas, mas foda-se. So kind as to find what I need before that Mad, diz que pelo menos quando clipaste mencionaste o meu nome, para cuidar mais. Diz que mencionaste o meu nome para cuidar mais. Yeah. Perfect! Oh, perfect! Okay, I'll need 3 blues, same as him. Vocês vão, quando se conhecerem, que vão se dar muito bem. There's a reward in it for you. I know, é só ninguém testar a fé do outro que vai dar tudo certo. Hoje alguém testou a minha fé e saí da party. Estávamos a jogar Call of Duty de boas. O Camone testou a minha fé e não acabou nada bem. Have you gotten the ingredients yet? Yeah. Acreditem, amigos, ninguém testa a fé do outro. Somos todos amigos, irmãos, ninguém precisa testar a fé do outro. Vamos ver milagres. Some of us are trying to sleep. Calma aí, você clipou e não sabe se saiu tua voz. Você é bem mal, é? Quando jogaste, se o mic não estava ligado, provavelmente não saiu tua voz. Não, a live vai estar aberta, não se preocupe. Não sweat, mano, ainda estou aqui. Eu não sei exatamente se fecho que horas, mas vai depender também do mood, né? Vai depender também do mood. Não fecho tão cedo, provavelmente. O Rise depois está aí.
wobblies. You seen them? Now they're up on my roof making noise. All I want to do, quiet unconsciousness. You'll help me, won't you? I'll reward you or something. Tipo, a situação eu sei do Biba não tá nada cool, né? Sei muito bem. Só que eu pensei que tipo, tava lock-in, mas uma vez que conseguiste o easter egg, tipo, sai um yay, um boa, um sou bem mal, ou um porra. Não pode faltar o porra. Porra! Você cancelado essa boca do porra. Raiz. Esse cara aqui do chapéu é... Não sei quem é, mas é um charlatão. Esse jogo é tão parecido com Little Nightmares que chega a parecer que foram feitos pelo mesmo estúdio, mas não. E por incrível que pareça, é um jogo da EA. EA não sabe fazer bons jogos, mas esse por acaso até é bom. Acho que só é bom porque não foi feito diretamente por eles, sabe? Eles só olharam o projeto, isso aqui tipo vai ser bom. E começaram até a fazer aquele meme lá do Leonardo DiCaprio, a jogar dinheiro lá. Toma o dinheiro e fazem o que tem que fazer. Eu sei, nenhuma dessas duas presta, mas se você der conta, aquele outro jogo beat'em up que você me sugeriu, né, aquele lá da moça que tem as pernas maiores que as da Chun-Li, também foi publicado pela Ubisoft. Só que aí onde está, o jogo é bom, e por incrível que pareça da Ubisoft. Então é onde você vê, se é dessas empresas que são normalmente pilantras, têm má fama de fazer péssimos jogos, e acontece que eles fazem bom jogo, é porque de alguma forma não é deles diretamente. Eles talvez só financiaram e colocaram o nome lá, olha, nós é que fizemos. Enquanto não. Obviamente não. Aqui tem uma carta interessante. Ok. Obrigado. Com certeza, se o jogo é bom, eles não criaram. Só publicaram e... não tenho dinheiro suficiente. Publicaram e fizeram os outros procedimentos. Tipo, colocar lá o selo, né? Tipo, selo EA, selo Ubisoft. Acho que só foi isso que eles fizeram. Nada demais. Não tem nada demais deles lá. Na verdade, destruir é o que eles mais sabem fazer. Tem muitas franquias que eles decidem criar com amor e carinho, mas no final eles olham, construímos por anos, que tal destruímos agora? E eles destroem. Mas ainda acho que está melhor assim, quando os estúdios indie começam também a se tornar muito grandes, acabam ficando gananciosos e destroem as próprias franquias. Vê o que está acontecendo com o nosso amado jogo Mayhem Brawler, Mayhem Brawler, o primeiro ganhou tanta coisa boa, tantos prêmios, e aí vem o segundo com um orçamento ainda maior, mas não está assim tão bom, pelo menos até o momento. Foi por isso que eles adiaram. Pois é. Ganhou o game do ano e depois foi pro torto. É sempre assim. Eu até prefiro que as empresas indie continuem
Porque assim pelo menos fazem o jogo com amor. E a chance de dar certo é maior. Deixa aqui me concentrar nesse pilantra. Tomei dano de graça. Daí, pega. Vai pegar daí. Ok, mais um pouco. Ei, não tem carta suficiente. It seemed as though Dicey was affecting a giant board game. É. Me lembro dela ter comprado também a Popcorn. Foi ela que fez o... Agora tem os direitos do Plants vs Zombies. Acho que é por isso que Plants vs Zombies tá ruim. A EA comprou o jogo, né? Ou a empresa que fez o jogo. E agora tá essa bagaça maluca daí. Vai te dar mal, vai dar mal. Não me pega não. Já tem full hand. Isso aqui. Espada. Acho que também pode ser uma bomba. Não tem suficiente para bomba. Bom. Bem assim aí. Bem assim. Eu me pego, idiota. O objetivo aqui é chegar até o final, mas esses idiotas não querem deixar, tá lhes causar pouco dano porque a minha carta principal ainda não carregou. Vou lhes lançar uma maldição. Mais uma dessas. E ó. Incoming treasure. E até a próxima, mestre. Tamo junto, mano. Vai bombar que amanhã é dia. Ai. Morreu. Falta uma. Morre, desgraça. Quero jogar mais. Esse inimigo ainda não vê. Pegar aqui uma carta especial. Acho que eu vou lançar numa bomba e foda-se. Ok, vem. Vem aqui, seu idiota. Onde ele tá, campeira? Não quer ver. Ele explodiu a minha bomba. Não tem problema, mano. Acontece.
pensei que estavas no trabalho, afinal estavas na faculdade. The board game is nearing its end. Soon we shall have a winner. Ok, venci. Venci. Boa. E ganhei um troféu. Boa. Quem me dera que o Mad Husky vício é matar esse corno. Game Master. Tem aí o cara que vende carta. Eu já falei com ele, não? And lo, did the number 2 come to random, and lo, it was good. Oh dear, do I ever shut up? And lo, did the number 2 inspire all to praise the Queen for twice as long. And lo, did the Queen bless us with not 1, but 2 towns, and 2 moons rather than simply the boring one. And lo, did my other side have nothing of interest to preach? Quietly, today is my day. Bom, não tem nada, ele calou e não aconteceu nada. Só tem um 20. Não chega. Vou falar com esse sim. Well, have you gotten the ingredient? It's logic. Pegar. Even knew that the door wouldn't open until Dicey had a third pip. Which was good, because it saved me from having to repeat myself. You again, that door won't open unless Dicey has a third pip, which he does not. Tem que frustrar o narrador. The door would never open unless maybe, just maybe, Dicey could somehow get a third pip in this town. The door was closed and would remain so until Dicey could roll a 3. There simply wasn't any way around that, and that's fine. E não é que conseguiu um troféu por ser chato. Conseguiu um troféu por ser chato. Chatei tanto o narrador que ele... Yes, you. Come close. You, child. I believe we can be useful to each other. Not in a direct way, but there is something else you may be able to achieve in the meantime. You see, I've noticed that you have a dice with you. Right, a good axe, child. You'll need your wits to survive what's coming, I'd wager. So, let's say, hypothetically, you have a dice, which of course you don't, which means you, hypothetically, have experience in their identification and true nature. I've heard tell of a dice circulating Cellar Street. Of course, it's been... And if these rumors were true, well, I dare say you could be the one to find it. The folks dimly sense it has value. They treat it as something rare and unique, say a fossil, not knowing its true value, its true nature. I believe some hypothetic. Well, I'd be interested, and I'd make it worth your while. Worth your while, indeed. Oh, goodness. You can't, child. But you can trade with me.
That's all I'm asking. I've told you all I can. All except that I've heard whispers that someone is buying words, and someone else is selling them. And that would be where I'd start. Make yourself useful, child. Trade and trade until, before you know it, you've got your hands on one of those dangerous, awful, and then you give it to me, and I will take care of it. Provavelmente isso deve ser uma missão secundária. É uma missão secundária. All this tunus reminds me of Odd. I promise you, sister, I am coming for you. São aqueles tipos de jogos que nem parece que são da EA. E por incrível que pareça, eu tenho esse jogo na Steam. É uma pena que não tem para plataformas mais recentes. Morreu na PS3 e no PC, obviamente. Tava bem barato até. Tava, se não me engano, bem, na moeda que eu compro, tava 0,99 €. O que dá por aí uns 3, 4 reais, algo assim. Tava bem barato. Bem barato mesmo. My rarest word? That's a tall order. What do you have to offer in trade? I'm afraid I don't go in for too flammable. Nice thing about words is you can carry them in your head and nobody can ever steal them. I got words for sale here. You again. Bem, What have you got for me continuação this não time? sei se iria estragar, mas eu acho que se tivesse um remaster, né? Um remaster, remake, acho que daria certo. Só que eu não sei se para os moldes de hoje em dia, onde tudo é problema, tudo tem que ser lacração, então não sei se daria certo. Aquela história é mesmo muito macabra. Já pensei até fazer um vídeo dessa desgraça aí. Let's hear it. What? That is worth only the most enjoy. What do you have to offer in trade? Let's hear it. How? Oh, down. Sorry. What do you have to offer in trade? I'm listening. Ice? It sounds gross. Like you're putting something in your eye. Gross! No thanks. No. What do you have to offer in trade? Essa boneca. Still, what do you have to offer in trade? Well, your last one didn't do anything for me, but I'm listening. I like the amount of Y's in that word, but 3 or more planets, I think that's a pass from me. What do you have to offer in trade? Well, your last one didn't do anything for me, but I'm listening. How does a small girl like you know an adult word like that? Adlubescence. The breath of the essence sound, the mouth feel of... Oh, this tell you what, I'll give you a great word in exchange too. Oblectament. Close. Oblectament. It means a source of delight. For example, learning adlubescence is an oblectament. Thank you again, kid. It's been a pleasure doing business. Bye. Beautiful. Use it well, kid. Who wants to buy a word? I got mania looking for a good... Consegui uma palavra, agora vou vendê-la. Shrub! Get fresh shrub! Straight out of the tube! Not the one. You wouldn't happen to have a word? Now that's interesting. I've never traded in words.
That is a beautiful word. Oblectament. I would like... Oh, this is going to be great! Let me compensate you for that word by giving you a Gubblegregor in exchange. They're very futuristic. Imagine not knowing what a Gubblegregor is. Hilarious. You're all right, kid. Good sense of humor. Here's the Gubblegregor. Just be sure not to use it in full reverse. Great, kid. Se encaixar, hein? Agora posso ir falar com aquele imbecil aí. Kid, all got what all kids crave. Street socks. Get your socks here. Socks 2 packs. One for each of you. Oh, thank you. You won't press between. Kids love press between. Calma aí. É aqui. Já foi conversar com essa bandida aí. Não acredito que não vi isso. Ó. Não, não é aqui. É que eu já estive. É que onde eu peguei aquela chave. Eu tenho que ir lá na parte do outro lado. Ver. Se deu pra fazer com ele. Acho que eu tô regressando. Yep. Tá regressado demais. Ah, pelo menos ainda tem isso. Tubarão, tubarão. Tubarão, tubarão. Acho que dá pra pegar aqui. Isso aqui, né? Tubarão, tubarão, tubarão. Shroud, get you fresh shroud, straight out of the tube. Dá pra subir aí, dá pra subir aí, dá pra subir aí. Tubarão, tubarão, tubarão.
quero saber de ti, vai. Votação 1. Ah, já lhe encontrei. GG Easy. Último blab. Eu acho. O balão, o balão, o balão, o balão. Depois falo contigo, bebê. Acho que aqui tem. Please, trade the Gubblegregger to me. I'm sure this skull I'm offering is invaluable. It must be. It's why do you keep Parece que tem mesmo que trocar com ele, hein? Trade the Gubblegregger to me. Thank you. Here, have this, fossilized skull, I think. Strangely four-sided. It must have come from some sort of ancient extinct animal. Big Red dug it up a while back before, forget it, it's not important. But this has got to be the rarest thing in all of Two Town. Thanks, kid. Nem sei quem é a Lisbeth. Shrub! Get fresh shrub! Straight out of the tube! Cellar Street Socks. Get your socks here. Ah, não tá aqui. Não tá. Pensei que tivesse cá aquele idiota. Lisbeth. Super Juice! I got Super Juice here! Não, já foi ali. I got so many words, kid. Got a sale on bucolic right now, if you. I already traded with you. I'm good for words, but thank you. Enjoy oblectament. Kid, that's a trade. Hey, here's a free sample. Halcyon. It... Falta um. Some of us are trying to sleep.
Impossible! Let me see that. By the card makers themselves, this is... or rather, it was a dice. Oh, if I had such power, child, I wouldn't be lurking here, talking to strangers. No, it wasn't me. The Queen destroyed all the dice, child. I want to say thank you, child. It's been so long since I've seen it. That alarms you, doesn't it? Yes, dice can die. We found that out in the No Dice War. Consider me a concerned bystander. The Queen, child, decided that she should be the only one to wield the dice, and so she waged war on them, and on those who'd wield them, and she did not show mercy in victory. When she finds out there's still dice, and still a wielder, well, she will be apoplectic, and she is not to be toyed with. What happened here, she'll do to you. It's not a threat, little one. It's an observation. Hypothetically. But don't worry, your secret is safe with me. As for this poor dice, I'm going to return it to where it belongs, to the sacred valley of the dice. I suspected as much. There are some of us who remember the old ways, child. We must stay hidden, and we must... The valley is hidden. Hide with... I'm glad to hear it. I hope you are. Goodbye, child. Take care, and random rules. Good luck, Dice Wielder, and you too, little dice. And lo, did the number 2 come to random, and lo, it was good. Oh dear, do I ever shut up? And lo, did the number 2 inspire all to praise the Queen, for twice as long. And lo, did the Queen bless us with not 1, but 2 towns, and 2 moons, rather than simply the boring one. And lo, did my other side have nothing of interest to preach? Why, each day is mine. Well, have you gotten the ingredients yet? I need all of them. He means I. Esse é de todos, eu não consegui todos. Ah, aqui não? Aqui já. You dang little blue critter! Espero que esteja a bodas aqui. As she looked up, Even began to realize that Two Towns' name was easily twice as literal as she'd suspected. They seemed to be constructing a second town.
Oh, okay. Huh? Oh, a dice? Where did you come from, little one? Let him go! That's right. You better smarten up and look where you're going, or I'll... Well, you're very angry for someone so small. I'm not small. You're a big, clumsy giant who goes around sitting on my friends. Again, I apologize. It was an accident. All right, apology accepted. Look, I'm trying to find my sister, and I've got to get through that big old door. Name's Seymour. Haven't seen your sister, though. Thing is, I don't see too much of anything these days, and not since the nanny confiscated most of my eyes. 2 of them for Two-Town, she said. Nanny Fortuna is the right hand of the Queen, and has been for years. She is as mean as she is old. And let's just say she doesn't take kindly to people borrowing her super pricey mechanical spider wagon. Anyway, once she gave my eyes to the mayor, they disappeared. I haven't heard any news about them since. So, it seems like we both have a reason not to like her. The Civil War and freedom, you know, tried to desert it and got sentenced for treason. I wasn't doing any good there anyway. I'm a lover, not a fighter. But enough about that. What's up with this? Dice! I haven't seen a real one in years. I see you're missing a couple of pips, little one, if you're gonna go anywhere. You are new, aren't you? Door to 3 towns forever locked. Keeps the district separate by order of the Queen. You'd need to roll a 3 to open it. And since nobody has a dice anymore, well, they stay closed. But your little friend's so close to 3. I could fix you, but I can't. Not unless I get my missing eyes back. Oh, if only a brave dice wielder would find it in her heart of glory to begin a quest to find and return my eyes. Oh, that's a good one. Listen, even if things were that easy, do you think we'd all be here? Heck no! We'd all be in Sixtown, living the high life, relaxing by whatever it is that Sixtowners relax by. A pool of gold, probably. Sadly, it's not that easy, even. Especially not since that nanny has given my eyes to that nightmare of a mayor. So, yeah, find my eyes, and I can definitely help you. So, you'll help out old Seymour? Thank you, thank you. Be careful with that two-faced mayor. Okay, if you need me, I'll be over at the town square, near the door to freedom. Oh, it's a bad place. It's one of the 6 towns, one for each side of the Queen's black dice. We used to be united, but that was generations ago. Before the No Dice War, Random has seen a lot of war. Oh, don't get me started, kiddo. Yeah, the town's being ruined by a family of triplets. Even decided that she felt a kinship with this sad, large monster. He'd been hurt by the same people who took her sister. She had the sense she was the only one who could help. O narrador fala muito. Eu sei que não tenho que ir daqui.
esqueci alguma coisa aqui, eu vi. Esqueci alguma coisa aqui. Não tá para. Ah, tá aí. Low down there. That I am. Well, one of them at least. And you, young lady, are... well met even. At last, even had arrived at the mayor of Two Town, the administrator of this land, and the alleged thief of Seymour's eyes. Or at least, even had arrived at his lower extremities. What brings you to my office today, Even? You're trying to blind your mister with your swollen thighs? Buying a twister for some colon guys? Grind your... Why don't you take the elevator and step into my office, Even? It'll be easier to talk. Só espero que não seja uma boss fight agora. Que não seja uma boss fight agora. It's so beautiful, the upside down, a shining city in the sky. Não dá pra subir. Não dá pra subir, quebrar, não dá pra fazer nada. Essa é uma chapada. Yes, yes, hello. Step into my office, such as it is. Don't mind the thing sticking out of my hat. He's... how best to explain this? I had a lot on my mind about this upside downtown project. It was starting to get out of hand, and then one day he was just there. I've always been here. Right. We'd better keep our voices down, Even, if we are to keep this conversation away from his ears. I'm sure you noticed the changes here, Even. Our personalities becoming personified now. That's what Royam is. He's growing out of my hat, and I don't know how to stop him. I don't know how to fix this town, Even, and I don't know why I'm telling you this. Oh, I suppose you just have a face one can trust. In any case, what brings you to the mayor today? What's that, little girl? You want to know how our first-past-the-post democratic system works? Why, I'd be happy to explain it in tremendous detail beginning now. Okay, I think that warded him off. That thing growing out of my hat has a name. Royam. What? Oh, I never thought of that. Anyway, Royam is my opposite side. He's much more self-assured than I am,
which normally would be great, but the things he's doing, I don't know if I can support them. Because he serves the Nanny Fortuna. We both do. Whatever she wants, he's ready to do. And therefore he deserves to be listened to. He's my opposite, but at the end of the day, that's the grand thing about Two Town, isn't it? Everyone's got their other half. It's just like breathing to us. Mostly like breathing. I'm afraid not even. Despite my title, I'm in no position to help you. But well, if you dared, you could try talking to Royan directly. I shouldn't even be mentioning his name. But, well, you need my help. This is all I can do. I suspect he knows more than he lets on. I'm lowering an elevator for you, even. It's your choice. And good luck. There you are again, Even. Thank you, Even. Drop by any time. Acho que provavelmente esse é o último desafio por hoje. Já tô meio cansadinho. Greetings, my name is Royan, and I'm in charge. You know I'm the boss because I'm so... big? That doesn't rhyme with charge. You're clearly new at this. You're very rude to point out my struggle. As mayor, I've got lots of priorities to... Eu nem sei se vai ser preciso correr dele ou lhe enfrentar aqui. Stop interrupting me, I almost had it! Ah! Him, the mayor? Don't make me laugh. He's less than the smallest member of my... You call that a rhyme where you come from, little girl? You have met but an idiotic fool. I'm surprised he's not covered in his own... Look, you've broken my flow and made me stop rhyming. I'm busy with the construction of my masterpiece, my legacy, my gift to random of that wondrous second moon. And you're interrupting me? What do you want? My origins are as amazing as they are obscure. All you need to know is that I am a successful... Stop interrupting my poetry! Why should I deal with you? I am the designer, builder, overseer of the new Two Town. The better one. Much better than the one that idiot mayor oversees. You want your friend's eyes back, don't you? Oh no, I don't give anything away for free. There's something you need to know. Here's how this is going to go. There, you see? My rhymes are getting better. I'm struggling with my poem about the moon, and I'd like to have it done real quickly. You know what? That gives me a thought. I'll give you the eyes, but you'll have to do... Ha! You wish, but that's not the prize at which I'll sell. I'll let them go if you teach me how to rhyme. Competently.
Here's my offer, take it or leave. Bring me a perfect poem about the moon and I'll grant you Seymour's eyes. Ainda bem. You are good. Ainda bem que não é para lutar com ele. Yes, that's the deal we have struck. Go find rhymes and I wish you... I'll think of it eventually. Get to it before I change my mind. It's only temporarily that our interests are parallel to each other. Farewell, young stranger, and let me give you some advice well earned. Stay out of my way and you won't get cooked. I was about to say that. It was a mad quest for an insane, upside-down mayor. But it was all even had to go on. There were some particular propaganda posters hanging on the walls. Perhaps those could be of inspiration. Tem que pegar aqui alguma coisa. Good. All is going according to plan. I truly am Toontown's greatest male individual. Fala muito esse desgraçado. Build my city in the sky. Go on, don't be shy. We need a new city that's way... Yep. They said it wasn't possible. They said it was a lie. Meet Miss Mystique from Papo's Wild Circus, the woman with 3 personalities. Miss? I could use that word. Já encontrei poema. Vou aqui outro. A good night's sleep is every evening's prize. Sleep twice as well when you wear sleeping eyes. Sleeping eyes? Yeah, I like the sound of that. Não cai. Construction is on schedule. Of course it is. I'm the best there is in this construction line of employment. Esse não é idiota rima. Been dealt a bad hand, have you? Ah, never mind. Trade it in for a new one with me. Old Manny Dex. Deixa eu ver o que tem aqui. Isso aqui também. Vamos chutar. Esqueci. Ah, pai do céu. Ah, ok, ele tá. Ele tá atrás. Ok. Essa vai ser uma batalha difícil. Tem que carregar isso. Ainda bem que eu tenho um amigo. Vai. Isso aqui é... Diminuir a velocidade de ataque dele.
viram mais esses aqui. Voltou. Isso aí. Meu Deus. Mano, tá fazendo nem grupo então.
Bom que tem friendly fire da parte dele. Demorada, só mesmo porque sim. Chato já. Ah, bugaram. Vamos que ficou cantarando. Oh, mas estão sempre a spawnar mais. Aqui.
estou a tentar ver aqui alguma estratégia para conseguir derrotar esses imbecis. Acho que agora vai. Agora vai. Boa. Foi. Nossa. Cai. Desgraçado que não cai. Boa. Oh, finalmente, essa batalha foi muito demorada. Oi, oi, oi. Chata, demorada, tudo isso daí. Oh my grace! I was pinned down by those vile even, huh? Well, you're big even to me now. Bigs and Big Red and Big Even. What brings you up here to this horrible place, Big Even? But I got a life here. Precious little life, but it's mine. And now that I can move freely again, I think I'm gonna head back down to Toot. That's him. Looks just like me, only he's a jerk. Well, he was going to work up here, but I got sent here instead. He made some sort of deal. Little Joe tricked me. His own twin sister. So now he's down there, and I'm stuck up here, and I hate every minute of it. Oh, I was, for sure. I know what he did was wrong, and I know he knows it too. I just want to go home. And now I can! Thank you! You've really made a difference in my life. Oh, please, take this. It's my way of saying thanks. Listen to Crooner Hairy Harry's new double-length record. Inspired by the new moon of Two Town. It's twice as good as his last album. Crew. That's a nice poetic word. My workers are building at a terrific rate. If you ask me, I think that's great. It's nice to see them finally pulling their body mass, metaphorically. Uma forma de ir pra lá, é. Vem aqui fazer o quê? Eu vou tentar pegar isso numa próxima ocasião.
Porque não tem nome exatamente a ver como ainda. Ok. Ainda falta mais um. A feast for the senses, a balm for the body, a spiritual bouquet? You simply have to try Crazy Cryptids Chopped Cheese Blue. Now half price every second Tuesday. Huh. Spiritual bouquet. It's a nice turn of phrase. Grande coisa aí. Troféu maravilhoso. Even had all the materials she needed to face Royam in a battle. Obrigado, mano. Muito obrigado. Assim que eu terminar aqui, acho que mais dentro, vou só confrontar esse boss e vou terminar já a live, já estou meio cansado. Assim que eu vou verificar e vou usar. É a primeira vez que recebo um presente desses de aniversário. Muito obrigado, Raiz. Vou usar com muito carinho, vou cuidar bem dele. Vou honrá-lo. She wasn't sure if she was ready, but on the other hand, she wasn't at all certain she'd ever be. So she did the only thing she could. She went for it. Se for aquela que eu te mandei, sim, ainda tem. Ainda tem uma foto de perfil, que espera. If you come at me with a moon poem, you'd better not. Ah, ok. Yeah. Vou te mandar aquela foto de novo. Not ready yet. Homem sério, terminou o trabalho agora. Vou dizer. Queres para te mandar onde? No Discord ou no... lá no... Build my city in the sky. Go on, don't be shy. Vou postar. We need a... So, you want to try this again? Very well. It all comes down to this. If you come at me with a moon poem, you better... Oh, tanto focado. So, you want to try this again? Very well. Foto, okay. It all comes down to this. Muito bom. Is that really the best you... So, you want to try this again? Very well. It all comes down to this. If you come at me with a moon poem, you better not. Perfect. We shall pluck the wings from painted butterflies to fan the moonbeams from two towns. Yes. Ooh, I like that. Very. And we shall be made minions of the moon, who look forward to everything the mayor doth. No. So, you want to try this again? Very well. We shall pluck the wings from painted butterflies. Yes. And we shall be made minions of the moon, who look forward to every... Yes! There's no rule that says... And we shall always swear by the 2 moons, for they change each day. The upside down town is the only place that offers such a... No! Estraguei o poema. So, you want to try this again? We shall pluck the wings from painted.
and we shall be made minions of the moon, who look for... Yes! Thus and we shall always swear by the true, such perfect moon. I think I have it, yes. Well done, little poet. You have earned yourself quite a boon. Surprisingly pragmatic. I like that attitude. With this poem, I will be set free. No, but of course, I promise you I will dig into that matter. Meanwhile, I want to give you something else. I grant you access to the second moon's staging grounds. Few have ever had the good fortune to tread on that hallowed ground. Go there, admire it, and then I will give you what you seek. Good. All is going according to plan. I truly am Toontown's greatest male individual. Beautiful, I guess, in its own sort of strange way. Não, chefe, não quero comprar nada agora. So this was the famed second moon, Mayor Royam's masterpiece. It was actually kind of a trap. Claro, uma armadilha. Pode mandar o link no Discord ou lá no canal, na Steam. Yeah. Assim que passar dessa fase eu vou terminar já a live, porque também os olhos já tá osso. Recebi a notificação agora. Vou já verificar depois de passar essa fase. Muito obrigado, Raiz. Muito obrigado mesmo. Destroy the adversary to advance. Vai. Enche tudo. Não, buguei o jogo. Não buguei. Pensei que buguei o jogo. Essa carta vai. Essa também vai. E essa. Você tá revirado pra cá. Boa. Mano, esse jogo nem parece que é da EA. Eu me nego a acreditar que esse jogo é da EA. Me nego a aceitar completamente que esse jogo é da EA. The playing piece has broken the wall. Empresas mercenárias.
não tem direito de produzir bons jogos. The playing piece is blocked by an adversary. Defeat the adversary to advance. Não queria usar flecha, mas parece que não tem como. Não tem, né? Esse sujo que tá ali, campeira. Bem que eles se matam entre eles também. There's a slow bubble. There's a slow time bubble in the ball game. Incoming bombers! Pai do céu, né? Vem já full hand também. Saco de minério, né? The blocking enemy has been defeated. The playing piece may advance. A new opening has been opened. The playing piece is blocked by an adversary. Destroy the adversary to advance. Vai ver o camper.
playing piece is blocked by an adversary. Destroy the adversary to advance. Adversary has been defeated. The playing piece can now advance. Ah, mano do céu, isso tá ficando mais tenso. Cada vez que passa, eu tenho que cartas. A slow time bubble has appeared. The bridge has been broken. We're nearing the end of this ball game now. A flecha aí é complicado. Aí é osso. Não me darem flecha é osso.
enemy has been defeated. The playing piece may advance. The playing piece has opened a doorway. Whoopsie. Even had a feeling she had broken the moon, and that somehow Mayor Royam wasn't too happy about that. Oh, feeling confirmed. Even! What did you do? At one moment, Royam was a part of me, overseeing the construction. And in the next, he torn himself free and went off howling at the moon. There's no saying what he's capable of now that he's free from my influence. You taught him to rhyme? Oh no, there's no telling what he'll do now. Be very careful, even. I don't be careful. Acho que era suposto avançar, mas indo daqui não tem absolutamente mais nada, né? Não tem absolutamente mais nada. Armadilha. Yeah. Mas bom, acho que é isso. Acho que eu vou terminar por hoje. Quem sabe um outro dia, algo assim. Continuamos a nossa aventura aqui. Nesse jogo maravilhoso. Mas tem como passar pelo outro lado, ou não? Ah, tá, porra, assustei. Mas tem como passar pelo outro lado. Mas fica para um próximo, na próxima live. Ai, my fucking eyes. Já é quase uma hora. Era suposto só terminar às 0. Mas é isso. Muito obrigado para quem acompanhou essa humilde live. E nos vemos num vídeo ou numa live. É isso. Valeu e tamo junto.